Giriraj's necklace, Mataji, it's really good. Really good. It's very cool. She knows all these ways to make really cool necklaces. It's amazing. Yeah. All right. Hare Krishna. So, dear devotees, Hare Krishna, we're going to sing a song. Hare Krishna. And we're going to sing this. Probably most of you have heard me sing this before. It's Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. But we do it in a little different arrangements. Sing together, please. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschachari Panchakompaturubhishcha Kripa Sindhuvya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Jaya Guru Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava. Together, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama,
Gopinatha Madana Shri Govinda Gopinatha Madana Shri Govinda Gopinatha Madana Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Shri Govardhan Lal Ju ki, Shri Gauranath Raja ki, Shri Shri Lakshmi Nrsimha Bhagavan ki, Shri Shri Doyal Nitai Vijay Gauranga Ju ki, Shri Nubraja Dhama ki, Gaur Premanandi, Samaveda Bhaktavinda ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gaura. All glories to Srila Prabhupada. Srimati, I have a question for you. Srimati, chci se tě zeptat. Don't be disturbed. Ne, nebuď nervózní. I was watching your parents. Koukal jsem po tvojich rodičích. They look like they cause trouble. Mně vypadají jako, že dělají problémy. Are you keeping an eye on them, keeping them out of trouble? Dáváš na ně pozor, aby jim něco nespůsobili, nějaký trable? Are they being good? Jsou hodný? She has to think about it for a couple of minutes. Bude o tom muset chvilku přemýšlet. Maybe not. They're okay. They should give more sweets to you, right? Ale měli by ti dávat víc sladkostí, že? Gora Graganya Gana Gotra Goloruharam Goranga Guda Chama Gopyata Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Utama Adama Kichuna Pachila Yachiya Tile Kakola Kahe Premananda Emona Gauranga Idoya Dariya Bola Jagoranga Kahagoranga Lahagorangera Namare Vejana Goranga Baje Ihayamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashvaiva Bhadambuja Bhakti Labhya
Prema Bidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavir Gopala Sri Kuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pidvaha Rishayustad Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunath Apta Vrajabala Bapahimam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sridhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Today I wanted to try to say a few words about Vrindavan. Dneska jsem chtěl pár slovy říct něco o Vrindávanu. Just as all of us through the course of our lives have different places that we live and work, Stejně jako každý z nás v různých fázích života máme různá místa, kde žijeme a pracujeme. Krishna is unlimited. He has so many different places. Tak Kršna je neomezený a má neomezeně mnoho míst. And according to the particular mood that he has at a time, Lord Balaram manifests as the holy Dham. A podle toho, jakou náladu v té chvíli má, tak podle toho pán Balaráma manifestuje příslušný dhám. When the Lord wants to manifest his Aishvarja Mohi Lila, his pastimes which are full of opulence, pokud chce pán projevit své zábavy, které jsou plné jeho vznešenosti a majestátu, then he becomes Narayan and Lord Balaram manifests the abode of Vaikuntha. Tak se stane Narayanem a pán Balaram projeví Vaikuntu. When he wants to enjoy some lila, which is mixed, Mishra, it's Mishra Nara Aishvarja Lila, a mixture of human-like pastimes and divine pastimes. Pokud chce projevit nějaké zábavy, které jsou smíchanou Aishvaryou a sladkostí Madhurjou, then the Lord manifests himself as Dwarkadish, and he's residing in Dwarka, and Balaram manifests as the abode of Dwarka. Tak se pán projeví jako Dvarakadish a pán Balaram projeví to sídlo Dvaraka. Or Ayodhya, he manifests as Lord Ramachandra. Nebo Ayodhya, kde se projeví pán jako pán Ramachandra. Some people say that Vrindavan is so special because of the presence of Krishna. A někteří lidé říkají, že Vrindavan je tak speciální díky tomu, že je tam přítomný Kršna. But then again, other people say that's a misunderstanding. A jiní lidé říkají, že to je nepochopení. And that the only reason why Vrindavan is so wonderful is because of the devotees. A že jediný důvod, proč je Vrindavan tak speciální, je díky jeho oddaným. When we speak about devotees, there's broadly two categories. Když mluvíme o oddaných, tak v tom nejširším záběru jsou dvě kategorie. We can call these Hoitaki Bhaktas and Ahoitaki Bhaktas. Můžeme je rozdělit jako Hoituki Bhaktové a Ahaituki Or Bhaktové. devotees who have some motivation. Oddaní, kteří mají motivaci, They want to be popular. chtějí být populární, They want to be famous. chtějí být slavní, They want respect from people as being a devotee. chtějí získat od ostatních úctu za to, že jsou oddanými. But the Ahoitaki Bhaktas are the devotees who are in the background. A Haituki Bhaktové jsou ti, kteří jsou v pozadí. And nobody hears much about them. A nikdo o nich moc neslyší. And that's the best kind of bhakti. A to je ten nejlepší druh bhakti. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhoksuje. That
Offering service to Krishna is the supreme dharma for all living entities. Sloužit Kršnovi je tou nejvyšší dharmou všech živých bytostí. But ahoitaki, apratiyata, yayatma, supersedity. For that service to be yayatma, supersedity, to be satisfying to the atma, to the self, Ale aby tato služba byla skutečně uspokojující pro vlastní já, or some acharyas say the word atma here also has two meanings. It means a jivatma and it means the paramatma, the Lord. a áčáriové vysvětlují, že to slovo atma zde znamená dvě věci, buď to jivátma, jako živá bytost, anebo paramátma, jako nejvyšší pán For srdce. it to be fully satisfying to the Lord and the living entity, it should be no motivation. Takže aby byla skutečně uspokojující pro vlastní já nebo pro Kršnu, tak nesmí mít motivace. Not that you want to be friends with someone because they have a lot of money or they're very beautiful or whatever. Ne, že chcete s někým přátelit, protože jsou velice bohatí nebo jsou krásní. So ahoitaki means no motivation. Že ahajtuki znamená bez motivace. And we don't hear much about them. A o tom moc neslyšíme. And this is a wonder of Vrindavan. A to je ten úžas Vrindávanu. They're not big religionists trying to put on a show and impress everyone. Oni nejsou velkými náboženskými osobami, kteří dělají dojem na každého. In Vrindavan, it's said that Hantaya Madhara Bala Hadidasa Varyo, that Radharani says this, that the greatest devotee is Giriraj Govardhan. Radharani osobně říká, že největším oddaným je Giriraj Govardhan. And what is so special about Giriraj? A co je na Girirajovi tak speciálního? Because nobody knows what service he's doing. Protože nikdo neví, jakou dělá službu. Everybody glorifies the gopis in Braj. Všichni oslavují gópí ve Vraji. And they make the best milk products. Oni dělají ty nejlepší mléčné But produkty. people don't ask, where did that milk come from? Ale lidé se neptají, odkud to mléko pochází. It came from the cows. To pochází od kraviče. But some people may ask which cow it came from. A někteří lidé se mohou zeptat, která kravička dala to mléko. But how many people think about the grass? A kolik lidí ale přemýšlí o trávě, kterou ta kráva jedla. If you ask someone, what is your service, Prabhu? Když se někoho zeptáte, jaká je tvá služba, Prabhu? Say, well, I'm in charge of 10 different temples and I'm the manager for this, for the kitchen, and I take care of this and that. Mám na starosti 10 různých chrámů a spadá po mně kuchyň a tohle z toho, tamhle z toho. And everybody's very impressed. A všichni na každého to udělá dojem. But if they ask you, what is your service? And you say, well, I grow grass. Ale když se vás zeptají, jaká je tvoje služba, a vy odpovíte, no já pěstuju trávu. Nobody's very impressed. I'm not going to hang out with you. Tak to na nikoho moc dojem neudělá. That's what Giriraj Govardhan is doing. A to je Giriraj Govardhan. Because in that place, which is known as Golok, or the cow planet, A protože my jsme na planetě, která se nazývá Goloka, neboli planeta krav, everyone is taking care of the cows. tak se každý stará o krávy. Here's an interesting question. A zde je zajímavá otázka. When Krishna stayed in Mathura, he didn't return to Vrindavan with Nanda Maharaj. Když Kršna odešel do Matury a nevrátil se zpět s Nandou Maharážem, He went there and he killed Kamsa. šel tam, zabil Kamsu. And then later, when Nanda Maharaj was returning to Vrindavan, Krishna stayed back. Později, když Nanda Maharáj se vrátil do Vrindávanu, tak Kršna tam zůstal. Jiva Goswami in his Gopal Champu gives a very beautiful description of the conversation that went on. Jiva Goswami v Gopal Champu dává velice zajímavou konverzaci, rozhovor, která probíhala. And Nanda Maharaj is saying, Krishna, you have to return. Kršna said to Nanda Maharaj. Nanda Maharaj is saying to Krishna. Nanda Maharaj řekl Kršnovi, musíš se vrátit. And Krishna said, Baba, what can I do? These people here, they want to keep me here. A on říká, otče, co mohu dělat?
tyhle lidi mě tady chtějí. And there's many demons to kill. Dantavakra and Shishupal and others. A je spousta démonů, které je potřeba zabít, Dantavakru, Shishupala. And Nanda Maharaj, he said, well, do you belong to them? A Nanda Maharaj se ho zeptal, a ty patříš k ním? And Krishna said, no, Baba, you're my father. A Krishna mu řekl, ne, otče, ty jsi můj otec. You're my family. Vy jste má rodina. Sometimes you stay with friends, but you always return to family. Někdy můžete pobývat s přáteli, ale vždycky se vracíte zpět k rodině. And then Nanda Maharaj, he said, okay, then I'm staying here. I'm not going to go back to Vrindavan. I'm going to stay with you. A Nanda Maharaj potom řekl, dobrá, tak já ale taky zůstávám tady, já se nevracím. And Krishna said, Baba, what will happen to Mother Yashoda? A pak se Krishna zeptal, Baba, co se ale stane s matkou, s Yashodou? If I don't return, and you also don't return, she'll die. Pokud já se nevrátím a ani ty se nevrátíš, tak ona zemře. Because as we often say, Krishna is not a brahmachari, he's a mamachari. Protože, jak my často říkáme, Krishna není brahmachari, Krishna je mamachari. So Nanda Maharaj said, we'll bring her here. We'll bring Yashoda. Nanda Maharaj said, we'll bring Yashoda here also. Tak Nanda Maharaj řekl, tak přivedeme matku Yashodu taky sem. And then Krishna said, but Papa, Father, if I stay here and you're here and Mother Yashoda also comes, then what will happen to all of Vrindavan? A pak Krishna říká, ale otče, když ty seš tady a přivedeme i matku Yashodu, já jsem tady, tak co se stane s celým Vrindávanem? And Nanda Maharaj said, we'll bring them all here. Nanda Maharaj řekl, tak já jsem všechny přivedem. And Mathura will become Vrindavan. Mathura se stane Vrindávanem. Is it a bad idea? Je to snad špatný nápad? That sounds nice, doesn't it? To zní dobře, ne? Why didn't it happen? Proč se to nestalo? Krishna told his father, he said, Papa, what about the cows? Krishna řekl svému otci, otče, ale co krávy? And Nanda Maharaj said, no problem, we'll bring the cows also. Nanda Maharaj řekl, není problém, přivedeme i krávy. And then Krishna said, but Father, how many parks are there here in Mathura to feed the cows? Pak Krishna argumentoval, ale otče, kolik je v Matuře parků, aby jsme vůbec byli schopni nakrmit všechny naše kravičky? I don't remember the number, but they have something like 100 quadrillion trillion cows in Vrindavan. Já si nepamatuju to číslo, ale ten počet krav ve Vrindávanu je nespočítatelný. We wrote an article about that some years ago. How do you fit so many cows in one place? My jsme o tom jednou napsali článek, jak vůbec by bylo možné na tak malé místo na tak malém místě mít tolik krav. That's another subject. To je jiné téma. So the reason why that didn't happen is because of the cows. Takže ten důvod, proč se to nestalo, bylo kvůli kravičkám. Krishna told his father, he said, Bapa, we're Gwalas. We take care of the cows. That's our work. Krishna řekl svému otci, tati, ale my jsme Gválové, my se staráme o krávy. To je to, co nás živí. How can we leave the cows? Jak můžeme opustit krávy? So the cows are such an important part of Vedic culture. Takže krávy jsou tak důležitou součástí As védické Srila kultury. Prabhupada sometimes noted, you don't keep cows, you keep dogs or cats maybe. A Srila Prabhupada mnohokrát to zmiňoval. No, vy se nestaráte o krávy, ale máte místo toho psy a kočky. Srimati, you like cats, right? Srimati, máš ráda kočky? Yes. Do you have a cow at home? A máš doma kravičku? No. Cows are a lot bigger. Krávy jsou o mnoho větší, ne? It used to be that even in the cities in India, every street would have two troughs, two like buckets. Yeah. A bývalo to tak, že každý dům na ulici v Indii měl dvě nádoby velké. And one, the people on that street would put clean water, and another one they put vegetable scraps. A do jedné dávali ti lidé čistou vodu a do druhé to, co ostrouhali ze zeleniny.
And they feed the cows. A tak to krmili krávy. It's a wonderful thing in India. Je to úžasná věc na Indii. Sadly, we don't see that so often Na neštěstí už to tolik nevidíme. anymore. In our house in Puri, we have 2 containers like that. The house next to us also does. U našeho domu my to děláme a naši sousedi taky. Because the idea is that everyone has to help with the cows. Protože tou ideou je, že každý musí pomoct s krávami. Srila Prabhupada comments in one letter to Jayatirtha Prabhu in 1976. Srila Prabhupada komentuje v jednom dopise Jayatirthovi v 76. roce. He says another thing is that the grihastas should be encouraged to do agriculture. Říká, další věcí je, že grihastové by měli být podporováni, aby dělali pěstování, aby pěstovali. In the Indian villages like Vrindavan, they get enough ghee for their personal use and sufficient excess to be sold to the merchants. V indických vesnicích, jako je Vrindavan, mají dostatek ghee pro svou vlastní potřebu a dostatek přebytků, aby byl prodán s obchodníkům. But things have changed today. Ale dnes se věci Srila změnily. Prabhupada's personal servant, Shruti Kirti Prabhu, told me once, Srila Prabhupádův osobní služebník Shruta Kirti Prabhu mi jednou řekl, that it used to be that the temples were poor, but they had lots of ghee. bývalo to tak, že chrámy byly velice chudé, ale měly mnoho ghee. Now the temples are rich, but there's no ghee. Everything's cooked in oil. Nyní jsou chrámy bohaté, ale nemají ghee. Všechno se vaří na oleji. It's not an uncommon thing in Jagannath Puri and Orissa for families to have part of the house, like the back room, where they keep the cow. Není neobvyklé, že where was that? In Puri and Orissa. In the houses. Yeah, they keep it in the house. Že v domě měli místo vzadu, kde udržovali krávu. It sounds very romantic and very nice, Zní to velice romanticky a pěkně, but it's a big responsibility. ale je to velká zodpovědnost. Just like people decide, I want to have children. Stejně jako lidé, když se rozhodnou, já chci mít But děti. then it's a big job giving them clothes and feeding them, and they get sick and so many things. Ale pak to je velká práce, postarat se o ně, krmit je, šatit je. Shrimati, your parents take good care of you, huh? Ty starají se o tebe dobře rodiče? Yes. They used to clean your diapers when your stool when you were a little baby. Oni ti čistili plenky, když byla malý děťátko. You should be nice to them. Měla bys na ně být hodná. So that's Vedic culture. We have some romantic ideas sometimes, oh, we'll have cows. My občas máme takové romantické představy, budeme mít krávy. Just like we have a friend in near Puri, she lives about, I don't know, Madhavi, 15 kilometers away from Puri, 15, 20 kilometers. My máme jako kamarádku, která žije 15-20 kilometrů od Puri. She likes us very much, but we never ever see her. A ona nás má velice ráda, ale my se s ní nikdy nevídáme. She never goes to festivals. Nikdy nepřijde na festival. She never goes to Mayapur or Vrindavan. Nikdy nejezdí do Mayapuru, do Vrindavanu. Why not? Proč? Because she has cows. Protože má krávy. And you can't leave them. A ty nemůžete It's a opustit. big responsibility. To je velká zodpovědnost. If you get a cow here in Hungary, Když budete mít krávu tady v Maďarsku you decide you go to Vrindavan for a few weeks. a rozhodnete se, že pojedete do Vrindavanu na pár týdnů, They won't let you put the cow on the airplane. tak vám nedovolí tu krávu si vzít do letadla. You have to find someone to take care of it. Musíte najít někoho, kdo se o ní It's a postará. big responsibility. Je to velká zodpovědnost. But Vrindavan means cows. Ale Vrindavan znamená krávy. Our culture is so different, we can't really relate to it. Naše kultura je tak odlišná, že my se k tomu nedokážeme vztahovat. Prabhupada wrote a letter in 1972 to Rupanuga Prabhu.
Prabhupád napsal dopis v 72. Rupanugovi. He said, you're waking up your new deities too early. Říká, vzbouzíte vaše nová božstva příliš brzy. The best time is between 4:30 and 5 a.m. with Mangal Artik at 5 a.m. Nejlepší je vzbouzet je mezi 4:30 a 5. s Mangala Aráty v 5 hodin. And he said, although Krishna is the master of sleep, A říká, přestože Kršna ovládl spánek, still we must allow him sufficient rest for herding cows all day and playing with his cowherd friends. Přesto my mu musíme dovolit dostatečný odpočinek, aby celý den mohl pást krávy a hrát si se svými přáteli. And in a letter to Hamsaduta Prabhu in 1975, Prabhupada wrote, A poté v dopise Hamsadutovi v 75. Prabhupád napsal: the cow protection is one of the items of the Krishna consciousness movement. Krishigo Rakshivani Jam. Raksha means protection. Ochrana krav je jedna z částí vědomí, hnutí pro vědomí Kršny. Krishigo Rakshivani Jam Raksha. Raksha znamená ochrana. So cows are very, very important. Takže krávy jsou velice důležité. Vrindavan means cows. Vrindavan znamená krávy. So today I'd like to take you with us to the original land of Vrindavan. This is also Vrindavan. Takže dneska vás chci vzít do původní země Vrindávanu, toto je také Vrindavan. But sometimes we don't see everything that's going on. Ale my občas nevidíme, jak všechno probíhá. I'd like to take you on a journey through your ears. Chci vás vzít na cestu skrze vaše uši. And read to you from a rare book, which is unpublished in English. A budu vám číst ze vzácné knihy, která není ještě vydaná v It's angličtině. something we've been translating for some time. Už nějaký čas překládáme. It's called Vaidagda Vilas, Nazývá se Vaidagda Vilas. written by a Vaishnava in the line of Vishnu Chakravarti Thakur. His name was Manohar Das. A napsal ji Vaishnava v línii Vishwanath Chakravarti Thakury, který se nazývá. How many of you here have been to Govinda Kund at Govardhan Hill? Kolik z vás bylo na Govinda Kundu u kopce Govardhan? Okay, out of those who went to, you went also good. Out of those who went to Govinda Kund, how many of you have been to the deities there at Govinda Kund of Radha Gopinath? A kolik z vás tam na Govinda Kundu navštívilo božstva Radha Gopinath? Okay, so just behind that temple, there's a huge banyan tree just on the bank of Govinda Kund. A přímo za tím chrámem je velký banjánový strom přímo na břehu Govinda Kundu. And roughly 100 years or so ago, that's where Manohar Das was doing his bhajan. A přibližně před 100 lety to bylo místo, kde Manohar Das vykonával svůj He was bhajan. chanting 300,000 names a day. A denně zpíval 300 000 svatých jmen. Very, very austere person. Byl velice odříkavou osobou. In the winter in Vrindavan, it becomes quite cold. V zimě je ve Vrindávanu hodně zima. One year, one wealthy man from Delhi came and he wanted to give a kambal, a blanket, to Manohar Das. Jednou přijel nějak bohatý muž z Delhi a chtěl Manohar Dasovi dát přikrývku. And Manohar Das said, no, why do I need that? Next thing after that, I'm going to have a computer and a cell phone, and I don't need all these things. A Manohar Das mu na to říkal, k čemu bych to potřeboval, pak za chvilku, zítra budu potřebovat počítač a pak telefon. But it was very cold there. Ale bylo tam velice velká zima. And that night, Manohar Das used to chant japa all night. A v té době Manohar Das zpíval celou noc. That night, Manohar Das went into samadhi. A on vstoupil do samády. And that wealthy man said, this is my chance now. A ten bohatý člověk si řekl, to je moje šance. And he took that blanket and he went and wrapped it around the body of Manohar Das. Vzal tu přikrývku a obmotal ji kolem těla Manohar Das. Manohar Das is just wearing a cope and just some Brahman underwear. Manohar Das nosil jenom kopen. And he was chanting and suddenly his body felt very warm. A tak on zpíval a najednou mu začalo být horko.
And he came back to external consciousness. Tak přišel zpět k vnějšímu vědomí. Why do I feel so warm? Proč je mi takový vedro? And then he saw this blanket. Who did this? A najednou viděl tu přikrývku, kdo to udělal. And he started chastising his body, not the devotee who gave it to him. A začal nadávat svýmu tělu, ne tomu organismu, který mu ji dal, ale svýmu tělu. Stupid body. You're always wanting sense enjoyment. Hloupé tělo, pořád vyžaduješ nějaký smyslový So požitek. he threw off that blanket. On odhodil tu přikrývku And in the middle of the night, when it's really extremely cold in the winter, he jumped into Govinda Kund to punish his body. a uprostřed noci v té zimě, kdy ve Vrači je opravdu zima, tak skočil do Govinda Kundu, aby potrestal své tělo. He was a very serious devotee. Bylo to velice vážný opravdu. So Manohar Das was chanting so much that he started having lila spurtis. He started seeing the pastimes of Radha and Krishna. Že on tolika zpíval a začal mít vize zábav Rádhy a Kršny. And then finally Radharani came to him in a dream and told him, you should write this down in a book. A nakonec za ním přišla Radharani a požádala ho, že by to měl zapsat jako knihu. Manohar Das was a very learned Vaishnava in Sanskrit and Goswami literature. Manohar Das byl velice učený v sanskrtu a v literatuře Goswami. So he wrote this book about the pastimes of Radha and Krishna, but really it's about Chaitanya Mahaprabhu. Tak on napsal tuto knihu o zábavách Rádhy a Kršny, ale ve skutečnosti je o pánu in a Chaitanya. very sweet, indirect kind of way. Velice sladkým a nepřímým způsobem popisuje Chaitanya. And he put many, many verses from Krishnadas Kaviraj Goswami's writings and Raghunath Das Goswami and other literatures. Vkládá do toho spoustu krásných veršů od Krishnadas Kaviraj Goswamiho a jiných autorů. So I'd like to read you something from the third chapter of this book. Takže já vám něco přečtu z 3. kapitoly této knihy. Now a question comes, Srimati. Question comes. Timothy, teďka bude otázka. If taking care of the cows is really so nice, why doesn't Radharani do it? Pokud je péče o krávy tak úžasnou věcí, proč to nedělá Radharani? Is that a good question? Je to dobrá otázka. Would you like to hear a story about that? Chtěla bys slyšet příběh o tom? Okay, this chapter is called Sri Radhika Gocarana-lila, or the pastime of Radharani herding the cows. Tato kapitola se nazývá Zábava o tom, jak Srimati Radharani pase krávy. And Manohar Das begins with some Mangala charna. We'll go ahead. We can sing it and you can chant Hare Krishna in response. Manohar Das začíná verši Mangala Charany. Můžete zpívat pánu. Jaya Gaura Hari Jaya Nityananda Ram Jaya Dvaita Mahavishnu Chidananda Dham Hare Krishna. Jaya Gadadhar Jaya Gaura Bhakta Vrinda Pakori Deha Shabe Charana Hare Krishna. He sings all glories to Lord Godahari, all glories to Nityananda Ram. Všechna sláva Gaura Harimu a Nityananda Rámovi. Glory to Advaita Acharya, who's Mahavishnu and the abode of eternal bliss. Sláva Advaitovi, který je Mahavishnu a je sídlem věčné blaženosti. All glories to Gadadhar Pandit and all the devotees of Gauranga Mahaprabhu. Sláva Gadadhar Panditovi a všem oddaným Gaurangi Mahaprabhu. Kripa Kori Deha Shabe Charanarabinda. Please be merciful to me and give me your lotus feet. Prosím, buďte ke mně milostiví a dejte mi své lotosové nohy. One day, after a wonderful meeting with Krishna, Jednoho dne po úžasném setkání s Kršnou, Srimati Radharani began to feel separation from him. Srimati Radharani od něj začala pociťovat odloučení. And Radharani said to herself, A Radharani si pomyslela, Shaka Sange Prananata Jabe Gochara
Eta kala kikori Rabba Shana Hare Krishna. Told her friends, hey, Saki Sange, Prananatha Jabi Gocarana, the Lord of my life, my Prananath Krishna, he's going to herd the cows. Řekla svým přítelkyním, pán mého života odchází se svými přáteli pást krávy. Eta kala kikori, Rabba Shunya Bhavan. How do I manage to keep living without him for such a long time? Jak já to přežiju bez něj tak dlouhou dobu? Kikoriya Jave Mora, hey Bahakala, Nadi Kori Aboda Bidi, Gala Jala, Hare Krishna. Why did I have to take birth as a woman? Proč musím mít toto zrození ženy? Shakahaitam Jadi Shangi, right? If I could have been a boy, then I could go with Krishna. Pokud bych mohla být chlapcem, tak bych mohla jít s Kršnou. But I can't, and therefore my life is so unhappy. Ale nemohu a proto je můj život tak nešťastný. So then Radharani decides, Poté se Radharani rozhodne. I'm going to take permission from my girlfriends. Já si vyžádám svolení svých přítelkyň And I'll go to take care of the cows. a půjdu se starat o krávy. Srimati was very unhappy coming here in some ways because she misses her friends. Šrimati se sem moc nechtělo, protože jí chyběly kamarádky. Yes? Did you get their permission to leave before you came? Požádala si o svolení, jestli můžeš odjet, než si odjela. They're your friends. They must have felt hurt. Oni jsou tvoje kamarádky, to jim nemůžeš takhle udělat. You have to go to them and say, can I go? Do I have your permission? Musíš jít za nima a požádat je, jestli tě pustěj. So Radharani, she decided, I want to become a boy. Že Radharani se rozhodla, já se stanu chlapcem And I'm going to go and take care of the cows. a já půjdu a postarám se o kravy a budu se starat o But I kravy. have to ask permission from my girlfriends first. Ale nejdřív musím získat svolení svých přítelkyň. So when Radharani told that to her girlfriends, Pradihasa mani kori saki hangsi koi, they thought, right, you're going to become a cowherd boy. Sure, that's good. A když ona to řekla Gopín, tak oni se jí začali smát, jo, ty budeš pasáček, jasně. Srimati is a name for Radharani. They said, anyway, if you want to do that, that's fine. Srimati is a name for Radharani. They said, if you want to do that, that's fine. Srimati je jméno pro Radharani a oni říkali, jo, jestli to chceš udělat, tak dobrá. Jao, vilambeti nahi prayojan. There's no other thing you have to do. You go. Nemáš nic jiného na práci, stejnak, tak běž. And Radharani says, yes, I must. A Radharani říkala, jo, já musím jít. And then the gopis, they said, she's serious. A pak Gopí pochopil, ona to musí I'm vážně. not making it. She may actually do it. Ona si nedělá srandu, ona to fakt asi They dělá. said, you can't do this. A říkají, to nemůžeš udělat. Number one, you're a girl. Za prvý, jsi dívka. Srimati, you can't go take care of the cows. That's for Vishnu, that's for your brother to do. Srimati, ty nemůžeš se jít starat o krávy, to je pro Judištyra, pro tvýho brácha. Yudhishthira, thank you. So they told Radharani two reasons you can't do. One, you're a girl. Takže oni říkají Radharani tyhle ty dva důvody. Jeden je za prvý jsi And number dívka, two, you're a princess. ten druhý důvod jsi princezna. Are you going to take a shovel, Srimati, and go shovel the cow poop? Srimati, vezmeš si lopatu a budeš kydat hnůj? That's for your brother to do, right? To je spíš pro bráchu, že jo? So the gopis, they started becoming really worried. Takže Gopi se najednou začali opravdu obávat. So they tried to discourage Radharani. Snažili se Radharani odradit. They said, you can't go there. Balaram is going to be there. A oni říkali, nemůžeš tam jít, bude tam Balarám. Radharani, she becomes very shy around Balaram. Radharani, ona se před Balarámem velice stydí.
And then they told her, moreover, how can you go there? Jatila will know that you're gone. A navíc Jatila hned zjistí, že seš pryč. Shrimati, who is Jatila? Do you know? Ty víš, kde je Jatila? Who is Jatila? A jaká? Yeah, she's mother-in-law. Is she a nice lady? A je to pěkná dáma, je to příjemná dáma. Do you like her? Máš ji ráda? You want to be like her? Chceš být jako ona? She yells a lot. Ona hodně křičí. So in the meantime, Madhu Mangal came. Mezitím přišel Madhu Mangal. Henai Samaiti Bhatu. Bhatu is a name for Madhu Mangal. And he came along with Subal. Bhatu je zde použitý jako jméno pro Madhu Mangala a on přišel se Subalou. And when Madhu Mangal saw how unhappy Radharani was, how she wanted to go take care of the cows. A když Madhu Mangal viděl, jak je Radharani nešťastná, jak hrozně chce jít pást krávy, He said, don't worry, I have a solution. tak říká, neboj, já mám řešení. He says, you and Subal, you change dress. Ty se Subalem si vyměníte šaty. And Subal will dress up like Radharani. Subal se převlékne za Radharani. With a nice sari and everything. Dostane krásné sáry. Subal looks a little like Radharani. Subal vypadá trochu jako Radharani. And Radharani will dress like Subal. Radharani se převlékne jako Subal. Have you heard of Subal Vesh? Slyšeli jste o tom oblečení Subalve? Subal Vesh comes once a year. Subalveš se obětuje jednou ročně. Who knows what day that is? Kdo ví, který den? That's on the day of Gopastami. Je to v den Gopáštami. When Krishna goes to herd the cows, Když Krishna jde pást krvičky. then Radharani dresses like a cowherd boy. A Radharani se převlékne za pasáčka. And on that day in Vrindavan especially, all the girls, they dress up like boys, like cowherd boys, to show solidarity with Radharani. A ten den všechny gopí se převléknou za pasáčky, protože chtějí projevit tu soudržnost s Radharani. If Radharani is going to become a cowherd boy, I'll also do that. Jestli Radharani bude pasáčkem, tak já taky. So Radharani felt a little relieved. That's a good idea. Radharani cítila trošku úlevu, řekla si, to je dobrý But nápad. when Radharani's friends heard about that, they said, "Oh, this is very bad." Ale když se o tom dozvěděli Radharani přítelkyně, tak si pořád mysleli, to je velice špatný. They all started crying. A začali naříkat. How can you leave us? Jak nás můžeš opustit? And you go with the cowherd boys. Půjdeš s pasáčkama. We'll also go. All of us will go. We'll all become cowherd boys. My taky půjdeme. Všechny půjdeme, všechny se staneme And that's pasáčky. why on Gopastami Day, all the girls in Braj, they dress like cowherd boys. Proto na Gopáštami se ve Vraži všechny dívky převlečou za pasáčky. You do like that sometimes, Srimati? Děláte to tak někdy, Šlimati? Dress like a cowherd boy? Že se You can převlíknete put za a pasáčky. mustache. Trošku knírek. It's very nice. The girls, they wear turbans Je to velice hezký, když ženy nosí turban. and they put on dhotis like the cowherd boys. Vezmou si dóty jako pasáčkové. So then Radharani gave her clothes to Subal, Radharani dala své oblečení and Subalovi. then Krishna personally decorated Radharani to look like a cowherd boy. A Krishna osobně nazdobil Radharani jako pasáčka. Katite nila dada mastake mohana chuda pade nupur gale vanamala nasa agre gajamati karni te kundala yuti rakala fotate dibya bala shudra gantat koti para swana bicha adatara dibya kocha agre te holai daksha hasta padmanila bhame yasti dibya lala Kaksha Veta Shogi Shobha Atisoy Bhiksha Padi Padmamala Mukta Mala Sa Ujvala Mukta Topa Veni Pristadesha
And this way, they dressed up Krishna, Radharani, like a cowherd boy. Takto oblékli Radharani jako pasáčka. And they put the cowherd boys also wear ankle belts, some special, different than the girls. Pasáčkové také nosí nákotníčky, jiné než dívky. So they put some ankle bells on Radharani, put a dhoti on her. Takže jí dali nákotníčky, dali jí dhoty. They gave her a stick and a rope to take care of the cows. Dali jí tyčku a provaz, aby se starala o krávy. And Radharani entered in along with the cowherd boys. A Radharani se připojila k pasáčku. Shri Radhika Gocarana-lila Govinda Bibor. When Krishna saw Radharani dressed like a cowherd boy, he became very, very impressed. Když Krishna uviděl Radharani oblečenou jako pasáčka, tak to na něj udělalo velký dojem. Saki Adi Shaba Netre Bahe Prema Lorda. At that time, tears started coming from the eyes of all the gopis. A v tu chvíli se všechny gópy rozplakaly. And Subal, he dressed up like Radharani and he winked. Now I'm Radha. A Subal se převlékl za Radharani a mrknul takhle, tak a teď jsem Radha. Yadu Prabhu, you can't do like that. Borrow a sari from your wife and Shiva Ramaraj will beat you. Yadu Prabhu, ty to dělat nemůžeš, jinak tě Shiva Maharaj zbije. At that time, one of the little gopis, maybe just about the age of Srimati, started crying. Tu chvíli jedna z těch nejmladších gópí, přímo ve věku, tak jako je Srimati teďka. Shakalera kanishta kinkari kandikoi Radhika sange ami jabe seneshwari Hare Krishna. Srimati, that kinkari, that little gopi, about Srimati, says, I'm also going to go with Radharani. Ta mladá kinkari ve věku Srimati, tak začala naříkat a říkala, já také musím jít s Radharani. Shri Radha Bolina Mora Sange Eka Chai. Radharani said, don't cry. I'll take you with me. Srimati, you can come. Radharani řekla, neboj Srimati, já tě vezmu sebou, můžeš jít se mnou. Srimati, will you go with Radharani if she calls you? Srimati, šla by si s Radharani, kdyby tě takhle zavolala? But what will your brother do? A co bude dělat tvůj bratr? You won't have anybody to look over him. Nebude mít nikoho, kdo se o něj bude starat. So Radharani then went to the house of Nanda Maharaj. Radharani přišla do domu Nandy Maharáže. And all the boys came out. Všichni chlapci vyšli. And all the boys are carrying horns and sticks on their waists and things. Všichni chlapci nesou ty hůlky a trubky. And Mother Yashoda and Rohini, they looked at Radharani. Now Radharani looks like Subal. A matka Rohini a Yashoda koukali na Radharani, která vypadá jako Subal. Mother Yashoda and Rohini said, look at Subal. He looks so nice today. Matka Yashoda? Mother Yashoda. A matka Yashoda říkala, podívej na Subala, jaký je dneska krásný. And seeing that this is a little dangerous, Madhu Mangal spoke up, we have to go quickly, let's go. A Madhu Mangal viděl, že je to už trošku nebezpečný a říkal, už musíme jít. So then Krishna, apanada juta Krishna bahira koriya, rada loy paschate dadana hristahiya. In many pastimes, for example, in the pastime of Gocarana-lila, Kaliya Krishna with this. Mnoha zábavách, například v zábavě Kália Damana, it said that when Krishna would herd the cows would go ahead and Krishna would come from behind them. Je řečeno, že krávy jdou jako první a Krishna je za nimi. Why? Why doesn't Krishna go first? Proč nejde Krishna první? There's a secret reason. Zatím je tajný důvod. Would you like to know the reason? Chtěli byste vědět ten důvod? Apanara juta Krishna bahira koriya, rada loy feshchate dadana hristahiya. Krishna stays back so that he can be with Radharani.
Krishna se drží vzadu, aby mohl zůstat s Radharani. All the boys, they're following close behind the cows, and Krishna and Radharani are in the very back. Všichni ty chlapci byli přímo za těma kravičkama a Krishna s Radharani se So drželi. Mother Yashoda, she wants to go with Krishna. Matka Jašoda chce jít s Krishnou. Nanda Maharaj wants to go. Nanda Maharaj chce jít taky. Pita Mata Shakalera Bina Yati Kori Narayana Seva Mui Asi Twara Kori. And Krishna told him, Ma, it's okay. I'm going to come back and I'll worship Lord Narayan. I'll do the puja in the house when I come back. A Krishna říká matce, to je v pořádku, to je v pohodě, hned jak se vrátím, tak přijdu a budu uctívat Narayana. Then all the cows started going. Pak všechny krávy se rozešly. Krishna Boli Prana Priye Gopna Chalao Davali Shamali Boli Avanakana Krishna. Krishna told Radharani, so you're a cowherd boy now? Krishna řekl Radharani, tak ty jsi kapasáček, You have to move the cows, call out their names. tak musíš se starat o ty krávy, volat na něj jménem. Pishangi Manika Stani Pranata Shingi Pingaksharai Mridanga Mukhi Dumali Shabali Hangsi Vangsi Priye Iti Swasura Bikulam Muhur Udinahi Stvani Viduragatam Avayam Harati Hanta Chittam Chari. So Krishna started calling out to the cows. Krishna začal volat na ty krávy. Yesterday we saw Prabhuji was taking care of the bulls. Včera jsme viděli Antardhi Prabhu, jak se staral o ty býky. And Antardhi kept calling out Gora, because Gora is a little bit of a budmas. He's a little bit of a rascal. A on pořád volal na Gouru, že to je takový trošku dareba. Gora, come back. No, Goura, vrať se zpátky. So Krishna's calling out to the cows. Krishna takto volá na krávy. Pishangi manikastani pranata shingi pingekshana mridangamukhi dumala shabali hangsi vangsi priya he come. Pojďte. Is it a good translation? Madhu Mangal picked up a stick and said, he. Manu Mangal vzal tu svoji hůlku a volal hi. That's the sound that cowherd boys make to take care of the cows. To je ten zvuk, který pasáčkové dělají, když se Saying all of that, Radharani is a princess. Seeing all of that, když toto všechno viděla Radharani, která je princezna, Ridumanda Hangsi, Radharani became very shy. Tak se velice zastyděla. And when Krishna saw Radharani's shyness, he got so much pleasure. A když Krishna viděl, jak se stydí, tak z toho měl veliké potěšení. And then in front of all the boys who don't know who this Subal actually is, it's actually Radharani. A pak před všemi pasáčky, kteří nevěděli, že Subal je ve skutečnosti Radharani, Madhu Mangal spoke to Subal, Radha. Madhu Mangal promluvil na Subala Radhu. Hey, take a Kalindi, Charlie. Hey, Kalindi, the cow's getting away. Hele, Kalindi utíká, ta kravička Kalindi. Take your stick, bring her back. Vem svoji si hůlku a přiveď ji zpátky. Radharani had never done that before. Radharani to nikdy předtím nedělala. She picked up the stick and she took a few steps. Vzala tu hůlku, udělala pár kroků. And she came back and she smiled. A vrátila se zpátky. And Srimati was there with Radharani. Srimati tam byla s Radharani. Srimati said, Radharani, it's not easy to take care of the cows. It's not Srimati. Told Radharani. Srimati řekla Radharani, to není jednoduchý starat se o krávy. Now, meanwhile, in the house of Nanda Maharaj, Mezitím v domě Nandy Maharáže, they were dressing Subal up like Radharani. Oni převlékali Subalu za Radharani. And they put a blue sari on Subal.
Dali mu modré sáry and some nice nose ring. a pěknou nánosnici. Shrimati, you'd like to dress your little brother like Radharani sometime? Chtěla by si převíst Judištyra jako Radharani, jako Gopi. Would he like that? A jemu by se to líbilo? So Mother Yashoda was helping to decorate Subal. Subal's being very right because he's not actually Radharani. Matka Jašoda taky pomáhala převlíct Subala a jemu se to moc jako nelíbilo. So they dressed up Subal just like Radharani. Oni oblékli Subala přesně jako Radharani. And he had some long hair. They tied his hair up and Tak měl dlouhé vlasy, oni mu je svázali. they put a nice sari and a nice blouse on him. A dali mu sáry a čoly. This is a little confidential. To je trošku důvěrné. 2 well-placed mangoes also. A správně tam umístili do toho čolí 2 manga. And then the gopis, they took Radharani they took Subal, dressed as Radharani, to Javat. A Gopi potom vzali Subala, jako Radharani, na Javat. And Yashoda had given some sweets to Radharani Subal. You give these to Jatila. Jašoda dala Subalovi Radharani nějaké sladkosti, aby je donesla Jatile. So when Subal Radha arrived there in Javat, he gave those sweets to Jatila. Když Subal Radha dorazil na Javat, tak dal ty sladkosti And Jatile. Jatila felt so much happiness. Jatila byla velice šťastná. My dear daughter-in-law, and she gave a big kiss on the cheek of Subal Radha. Má drahá, objala jí, políbila jí na tvář. Subalu. Come, sit on my lap. Pojď, posaď se mi na klín. And Subal Radha, I have to go. A Subal Radha říká, už musím jít. Meanwhile, Radharani is there herding the cows. Mezitím Radharani pase krávy. And Madhu Mangal leans over to Radharani and he told her something. A Madhu Mangal se nakloní k Radharani, něco jí řekne. Srimati, would you like to know what Madhu Mangal told to Radharani? Chtěla bys vědět, co Madhu Mangal říkal Radharani. Ladu deha nahi mohe bala deva take. Taka bange mukha kori radha adi take. Hare Krishna. Hey, Radharani, Hele, Radharani, give me some ladus. dej mi nějaký ladu. If you don't give me some ladus, I'm going to tell Balaram who you are. Jestli mi nedáš nějaký ladu, tak řeknu Balarámovi, kdo jsi. This is the original blackmail. To je původní vydírání. And Madhu Mangal, Radharani became very nervous and confused. Radharani z toho byla velice nervózní, zmatená. So then Madhu Mangal started to call for Balaram. Madhu Mangal začal volat Balarama. And Radharani looked very frightened. Radharani vypadala vyděšeně. And Krishna was watching all this. A Krishna to všechno pozoroval. And Krishna became very happy. Krishna se to moc Seeing the look on Radharani's face. So what did Radharani do at that time? Tak co udělal Radharani v tu chvíli? Ingita paya seha batu kela kila. Ladu paya nande batu machu kela gila. Krishna. Radharani looked over at her Manjari Gopi, who is Srimati. A Radharani se podívala na svoji manželí, Gopi, kamarádku, která byla Srimati. She said, hey, Srimati, give some ladus to Madhu Mangal, keep him quiet. A říká, Madhu Mangalovi nějaký ladu, ať je sticha. And so Srimati gave some ladus to Madhu Mangal. Srimati dala Madhu Mangalovi nějaký ladu. Very good service. Velice hodnotná služba. Madhu Mangal was very happy. Madhu Mangal byl velice šťastný. Batu nachi te lagila, he started dancing very good. Začal tancovat.
Finally, you're respecting the Brahmins. Konečně máte v úctě brahmany. Then Krishna, he turned to Balaram. Pak se Krishna naklonil k The Balarámu. boys, he said, Subal and I, we're going to go by ourselves for a little while in the forest. A říká mu, my teďka chvilku se Subalem projdeme v lese. We'll be right back. Hned se vrátíme. And so then Krishna left alone with Radharani dressed as Subal. Takže Krishna takhle odešel s Radharani převlečenou za Subala. And this way, these are the pastimes of Braj. To jsou zábavy v Radži. Because in Braj, the cows are so important. They're everything. Protože ve Radži krávy jsou důležité ke všemu. The cows provide the milk products for the gopis to make burfis and sweet rice and different things for Krishna. Oni dávají mléko, aby gopí mohli dělat různé sladkosti pro Krishnu. The cows are given excuse for Krishna to go in the pastures every day with his friends. A dávají Krishnovi výmluvu, kravičky, aby mohl každý den odcházet s nima na pastvu s The pasáčkem. cows also give Krishna an excuse to go and be with Radharani. A také mu dávají příležitost, jak být s Radharani. So this is a story of what happens every year on Gopastami Day during Kartik. To je příběh, který se každý rok připomíná na Gopashtami. And how Radharani dresses up like Subal. Když se Radharani převlékne za Subal. And Subal dresses up like Radharani. Subal se převlékne za Radharani. So Manohar Das finishes this story. Manohar Das končí tento příběh. Shri Vaishnava Pada Padma Shraddha Koriyas Radha Vilasa Kohe Manohar Das Hare Krishna. Shri Vaishnava Pada Padma Shraddha Koriyas. He says, always desiring to have the lotus feet of all the Vaishnavas. Vždy toužím po lotosových nohách všech Vaishnav. Vaidagya Vilasa Kohi Manohar Das. Manohar Das tells a story of this Vaidagya Vilas. Takto Manohar Das vypráví příběh Vaidagya Vilas. So we'll go ahead and stop here. Tady zastavíme. Maybe devotees, anybody have any questions or comments? Možná máte nějaké komentáře nebo otázky? Would you? Mentioned that Manohar Das is always hiding Gocarana-lila in those stories. Can you give us a clue? Because in this, Já jsem se ptal, že Manohar Das, Madhavananda Prabhu říkal, že v těch příbězích téhle z té knihy, tak je vždycky nějakým způsobem schovaná Gocarana-lila. Tak jsem se ptal, jak. how do we see Gocarana-lila in this story today? Jak uvidíme Gocarana-lilu v tomto příběhu? Because what's happening is Radharani is becoming a boy. Protože to, co se děje, je, že Radharani se stane chlapcem. In the same way that Krishna takes a mood of Radharani and comes as Chaitanya Mahaprabhu. Stejně jako Krishna se přijme náladu Radharani a přijde jako Chaitanya Although Radha Mahaprabhu. Baba Dyuti Suvalitam, Nomi Krishna Sarupam, he's primarily in the mood of Radha, still he comes as a golden form, as a boy, male form. Přestože je převážně v náladě Rádhy, tak přichází v té zlaté podobě chlapce. And the Subal also has a golden form like Radharani, A Subal je také zlatý jako Radharani. and he's dressed as a boy. A on je převlečen za chlapce. Okay? Prabhuji, why don't you do a little bhajan, kirtan, just for 5 minutes or something? Do you have time? Actually, I need to go 5 minutes. Sing for 5 minutes, yeah. Well, why don't you continue? So let me use your bathroom. Hare
Lila Purushottam, this is Yadu Kumar. Gonna get him for Bhakti song. He's going to kidnap you. Take you to church. You have to get his wife's permission. And probably Shiva. Okay. So anybody else with anything? Go ahead and stop. Máte nějaký otázky, komentáře, cokoliv byste se chtěli zeptat? Já bych měla 3 otázky. Jednu k dnešku, jednu včerejšku a jednu předvčerejšku. I'd like to have 3 questions. One on today's topic, one on yesterday's, and one The day on before. the day before. Tak, já jsem se chtěla zeptat, když jsem slyšela vyprávět tenhle ten příběh kdysi, tak v tom bylo řečeno, že Subala si svoji roli velice jako užíval a že v ní v žádném případě netrpěl. Naopak, že byl obdarovaný, že dostal spoustu dárků ten den. A chtěla jsem se zeptat, jestli to tak bylo a po případě, jestli to tam má nějaký jako skrytý význam. I've heard this story Can you before. please speak loudly so I hear the English so I can translate into Hungarian? I've heard this story before, and I've heard that Subala, he was enjoying his role as Srimati Radharani, and that he received many gifts and all these things. So, are you aware of it, of that feature of the pastime, and is there any hidden meaning to him getting the gifts and? Van-e valami különleges jelentősége annak, hogy Subal volt az, aki átadta? Well, Subal gets gifts because we should give things to Radharani. Subal dostává dárky, protože my bychom měli obdarovávat Radharani. Because we give to Radharani because in Radharani we give to Krishna. Protože my dáváme věci Radharani proto, aby ona je dala Krishnovi. And there's many different ways the story is told. A je spousta způsobů, jakými tento příběh There's je another řečen. version too, Je také ještě další verze, that once Krishna was sitting on the bank of the Jamuna že jednou Krishna seděl na břehu Jamuny and he was feeling very, very sad. a byl velice zasmušený And Subal was there with him. a Subal tam byl s ním And Krishna said, Subal, I'm missing Radharani. a Krishna požádal Subalu, říká mu, já velice, mi schází Radharani. Somehow can you bring Radharani here? Můžeš nějakým způsobem přivést Radharani? So Subal, yes, I'll go. Subal říká, ano, já jdu. So he went to Javad, to Radharani's place, Tak šel na Javat, tam, kde bydlí Radharani. and he dressed up as Radharani. Převlékl se za Radharani And he he came to Jatila. a šel za Jatilou. Actually, I'm not telling you right. He went dressed as Subal. On šel furt jako Subal ještě. And when he came to Jatila, A když přišel za Jatilou, he said, hey, Ma, one of my calves ran away. a říkal jí, o matko, jedno z mých telátek se zatoulalo. Can you help me find my calf? Můžeš mě pomoct najít mé telátko? Jatila was a little angry. A Jatila byla nahněvaná. You're friends with that black Krishna. Ty se kámoší s tím černým Kršnou. So, Ma, I just need to go to get the calf. A on říkal, matko, já jenom potřebuji najít to telátko. Can you please go and look for me? Můžeš prosím se jít podívat? Now, Jatila's little fat. Jatila je trošku tlustá. And she doesn't like to move around very much. Ona se nerada úplně tak jako pobíhá So okolo. she said, you go, I'll sit here. A ona mu říká, tak běž, já tady So zůstanu. then Subal went in to see Radharani. Takže Subal šel dovnitř, And he aby se said, setkal s hey, Radharani. Radhe, Krishna's waiting for you. A říká jí, Radhe, Krishna na tebe čeká. And Radharani said, what can I do? That witch, that terrible witch is out there, Jatila. Radharani říká, co můžu dělat? Ta hrozná čarodejnice je tam venku, dává na mě pozor. Subal said, no problem, we'll exchange dresses. A Subal říká, není problém, vyměníme si v oblečení. So then Subal dressed up Radharani dressed up like Subal. Potom Radharani byla oblečená jako Subal And she took a small calf. a vzala malé telátko, She held it to her chest so she could hide some other things. nesla ho takhle, aby skryla to, co by nemělo být vidět.
And when she came out, she actually made her voice like Subal's. A když vycházela, tak udělala svůj hlas jako Subal. And he told Jatila, don't worry, I found my calf, Ma. I'm going now. A říkala, už jsem našel to telátko, tak já už jdu. So then Radharani, dressed like Subal, went back to Krishna. A potom Radharani, převlečená za Subalu, šla za Kršnou. And Krishna didn't recognize her. A Kršna ji nepoznal. And Krishna said, Subal, did you find Radharani? A ptá se ho, Subale, ty jsi nenašel Radharani? And Radharani, she said, oh, this is a very good opportunity. A Radharani si říká, tak teď mám dobrou She příležitost. made Subal's voice. Tak ona udělala zase ten Subalův hlas. And she said, I couldn't find Radharani, but I got Chandravali instead. A řekla Kršnovi, já jsem nemohla najít Radharani, ale tak jsem místo toho přivedla Chandravali. Rupa Goswami says that Chandravali is Radharani's cousin sister. A Rupa Goswami vysvětluje, že Chandravali je sestřenicí Radharani. And it appears like she's some kind of competition to Radharani. A zdá se, že ona je jako sokyní Radharani. So Radharani is testing Krishna. A Radharani takhle testuje Kršnu. I couldn't get Radharani, but I can bring Chandravali. Nenašla jsem Radharani, ale můžu přivést Chandravali. And then Krishna said, I don't want Chandravali. A pak Kršna říká, nechci Chandravali. I only want Radharani. Já chci jenom Radharani. And Radharani became very pleased. A Radharani byla velice potěšená. And she gave Krishna a big hug. A Kršnu velmi objala. Okay. You have a second question. Hodně o tom vlastně o kázání a o chování. Yesterday we were speaking a lot about preaching and behavior. A vlastně jsme se dostali k tomu, jak důležité je mít to dobře nastavené vědomí při tom chování. And we came to a conclusion that it's important that what is important is our consciousness that makes us to behave certain way. A chtěla jsem se zeptat, že někdy můžou nastat situace, kdy někdo má třeba nějaké očekávání. And I want to ask that we may end up in a situation with some expectations. Nebo má nějakou představu o tom, jak by se třeba druhý člověk měl chovat. Or may have some idea how the other person should behave. A my třeba tu představu nesplňujeme. And we don't fulfill that idea. That person doesn't fulfill our desire. No, it's the other way around, that someone has the idea how we should behave and we don't fulfill the idea. Co potom s tím? So what to do in such a situation? You mean like a devotee? Myslíš jako, že oddaný od nás očekává, že se nějak budeme chovat a my se tak. A my to jako, my vlastně nesplníme třeba to očekávání, jo? Protože Yeah, there is some expectations upon us from the devotee. From your husband? Devotees. Protože buď to splníme třeba to očekávání, Because we could fulfill that expectation, ale potom to nebude vycházet z nás, nebude to autentické. but then it's not us. It won't be authentic. A nebo budeme autentičtí, Or will be authentic, ale nemusíme splňovat očekávání. but we might not be able to fulfill those expectations. In Braj, there are many different groups of gopis, different groups of cowherd boys. Ve Vraji je mnoho druhů jako skupin gopí a pasáčků. And we see the reflection of that in this world. A v tomto světě vidíme odraz toho. There's many small communities. Existuje spoustu malých komunit. Even here in New Brajadam, there's so many devotees, but there's little groups of devotees also. I zde v Novém Rajadhamu je to zdánlivě velká komunita, ale je tady spoustu menších skupin oddaných. And you associate with devotees you feel close to. A sdružuješ se s oddanými, s kterými se cítíš blízko. Srimati, she has some friends and she's close with them.
Šrimati má nějaké své kamarádky a s nima si je blízká. And they're special. They have their little group. Mají svoji malou skupinu. And sometimes in your group, Srimati, you share secrets. A někdy říkáte si tajemství, Šrimati? Yes, because that's what it's all about, right? Protože to je to, o čem to je. We have to have some intimate groups. Musíme mít ty důvěrné skupiny. But there's some people that we don't tell secrets to. A jsou lidé, kterým neříkáme tajemství. Rupa Goswami says, Guya Makyati Prichati, that we should speak our secrets to close persons. Rupa Goswami říká, Guhya Makyati Prichati, měli bychom vyjevovat tajemství těm, s kterými jsme jako důvěrní. Srimati, when you have secrets, do you tell your little brother? Šrimati, když máš nějaký tajemství, říkáš to bráchovi? No. You don't tell everybody, you just tell very close friends. Neříkáš to každému, jen svým blízkým přátelům. So that's a natural part of bhakti. A to je přirozená část bhakti. If someone says, I love everybody, Pokud někdo říká, já miluju všechny, it means they really don't love anybody. tak to ve skutečnosti znamená, že ve skutečnosti nemiluje Because nikoho. love, there's some mamata. Mamata means that you feel some possession. These are my girlfriends. Protože v lásce je ten princip mamata. Tohle to jsou moje kamarády. This is my group. To je moje skupina. We're Navabrajadam Basis. My jsme Navabrajadham Vási. There's some intimacy there, A v tom je nějaká důvěrnost. and that's important. A to je důležité. We can come close with devotees. Pak můžeš přijít blíž k oddaným. But if we're sentimental, we just try to please everybody. A pokud jsme sentimentální a snažíme se potěšit každého, Inevitably, you'll end up pleasing nobody. tak nevyhnutelně skončíš tak, že nepotěšíš nikoho. So you have to be yourself. Takže musíš být sama sebou. And if somebody doesn't appreciate you, they want something more out of you, A pokud to někdo neocení, chce něco jiného od tebe, then you just say, I'm sorry, but that's just not me. a tak se mu řekni, omlouvám se, ale to bych nebyla já. And maybe you go somewhere where you're appreciated. A můžeš jít někam, kde budeš oceňovaná. I travel and we give classes. Já cestuji, dávám lekce. And some devotees have the idea we should just go everywhere. A někdo má ten nápad, že bychom měli jezdit všude. If you try to do that and give classes, you're going to have big problems. Pokud se to budeš jako snažit takhle dělat, Well, tak skončíš v tom, že budeš mít velký problém. either number one, you won't be able to speak about anything really. Just we're not this body, Prabhu. We should be vegetarian. Srimati, are you a vegetarian? Nakonec to skončí tak, že nebudeš moct říkat nic jiného než ty nejobecnější věci, jako měli bychom být vegetariáni. Srimati, you don't eat eggs or fish? Šrimati, nejíš vajíčka? That's very good. We can speak those kind of things. Tak budeme moct mluvit takovýhle věci. But more intimate things, we should be with a small group. Ale pro důvěrnější věci bychom měli být v užší skupině lidí. Having small, like-minded sangha is very important. Mít malé sangy stejně smýšlejících lidí, to je velice důležité. Srimati could give a class on this. Šrimati ti o tom může dát lekce. Isn't it? How important it is, Srimati, this is your class. The subject is how important it is to have intimate girlfriends. Tak tohle je tvoje lekce teďka, Šrimati, a ty nám řekneš, jak důležitý je mít důvěrný kámoš. And why you shouldn't tell your little brother everything. A proč bys svýmu bráchovi neměla říkat všechno? Yes? Je to tak? It's a good class. Je to tak správně? Je to dobrá lekce? Maybe when you go back to Czech, you can give the class. Až se vrátíš do Čech, tak můžeš dát takovouhle lekci. Which is okay? Děkuju. A třetí otázka je k té první lekci, kterou jsme měli. A tam bylo řečeno, že Radhika Pandit je zbytek lásky jako bhakti, která zbyla ve chvíli, kdy pán Krishna jako vykradl to srdce Šrimati Radharani. A Gadadhar Pandit je jako ten zbytek té lásky. A já jenom přemýšlím,
co to je za zbytek té lásky, protože Šrimati Radharani byla tak odevzdaná Pánu Krišnovi, že nevíme o někom jiném, kdo by byl víc než ona odevzdaná. A tak jenom přemýšlím, co to bylo za zbytek lásky, protože i v tom těle Gadadhara Pandita tam byla náklonnost. Bylo vidět, že tam je ta milost a ta náklonnost, což podle mě ten láskyplný vztah, protože on opečovával pana Čajtanju, i když zpovzdálí, ale opečovával, takže to byl láskyplný vztah. Tak co to je za zbytek lásky, když pán Krishna si vzal tu bhakti? She's wondering, because you explained that Gadadhar Pandit is what is left after Krishna has stolen the love of Sri Radha from her heart. So she's wondering what could have left there. What is that love that stays with Gadadhar? Because Radharani's love is like complete and most perfect. And still we can see that in Gadadhar's role in Chaitanya Lila, he has a lot of affection for Chaitanya Mahaprabhu. He's taking care of him from the distance. So it seems that there is still something, but after Krishna has stolen from the heart of Radharani, so what could have left there? In the first verse of Ishopanishad, we learn that the absolute truth is purna, or complete. V prvním verši Upanishády se naučíme, že absolutní pravda je vždycky úplná. And even if you take something from the absolute, it's still complete. A pokud něco odebereš z toho absolutního, tak to stejně pořád zůstává úplné. So the love of Gadadhar Pandit of Radharani is always complete. Takže láska Gadadhara je pořád úplná. But when it's said that Radharani took that love and what's left is Gadadhar, what does that mean? A co to znamená, když se řekne, že Krishna ukradl tu lásku a Gadadhar je to, co zbylo? It doesn't mean that now Gadadhar has no love. To neznamená, že Gadadhar už nemá lásku. Mahaprabhu took everything. Mahaprabhu si všechno vzal. He's still complete. He still has all love. On je pořád úplný, pořád má veškerou lásku. But what it means is that love, which is a medium or a means to connect with Krishna, now Chaitanya Mahaprabhu has taken that. Co to znamená, je, že ta láska, která je tím médiem, která spojuje Radharani s Krishnou, tak tu si vzal Krishna jako Mahaprabhu. It means the way that Radharani interacts with Krishna, that's been taken by Chaitanya Mahaprabhu. To znamená, že to, jakým způsobem Radharani interaguje s Krishnou, tak to je to, co si vzal Krishna jako Chaitanya Mahaprabhu. What does that mean? A co to znamená? Now Radha and Krishna have become one, Nyní Radha s Krishnou se stali jedním. which is Madhanakya Mahabhav. That's the last limit of Radharani's mood when Radha and Krishna become one. Což je Madhanakya Mahabhav, to je posledním stádiem lásky, když Radharani se stane And jednou. as we mentioned yesterday, Pratyatu sadhana, as we mentioned a few days ago, now Krishna has to become a sadhu. Nyní se Krishna musí stát sadhuem. He's just as Radharani is a devotee, he has to become a devotee. Stejně jako Radharani je oddaná, tak Krishna se musí stát oddaný. And so now he's worshipping Jagannath. Takže nyní on uctívá Jagannatha And he's hearing Krishna Katha from Sri Damodar and Roy a Ramananda. naslouchá Krishna Katha od Svarup Damodara a Rai He's Ramanandy. doing kirtan with Mukunda and other devotees. Dělá kirtan s Mukundou a ostatními oddanými. So those are the activities of Radharani. To jsou činnosti Radharani. He's taken those activities and they become one with him. Takže on vezme tyhle ty činnosti a oni se stanou jedním s ním. Oni splynou s And ním. what's left over, that's Gadadhar Pandit. A to, co zůstane, je Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit still has all that love, Gadadhar Pandit pořád má tu všechnu but he's lásku. not interacting with Krishna, with Chaitanya Mahaprabhu in the way that Radharani interacts. Ale on už nejedná ani s Chaitanou, ani s Kršnou tím způsobem, tak jako Radharani jedná s Kršnou. Now Gadadhar Pandit is taking the role of an advisor and an instigator.
Someone who instigates, who provokes something, who starts something. A nyní Gadadhar se stává rádcem a ten, který podněcuje k nějaký činnosti. Is that okay? It's a very deep question. Thank you. Orsi. I would like to ask my second question. Já bych se ráda zeptala svou druhou otázku from Friday. I remember from Puri, one of your Puri kata, Já si pamatuju z jedného z tvých katá v Puri, that you mentioned that, and it just grabbed my mind, that Sarvabhauma Bhattacharya was who actually advised understood the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. a já si pamatuju a chvátilo to mou mysl, že si vysvětlil, že Sarvabhauma Bhattacharya je ten, kdo who understood the mood? The heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pochopil srdce Sri Chaitanya Mahaprabhu. That he is missing actually what he was coming for to experience the mood of Srimati Radharani. Že se mu nedostává toho, proč přišel, aby zakusil tu náladu Srimati Radharani. And he advised that he should meet with Ramananda Roy. A on mu dal tu radu, že by se měl setkat s Ramanandou Rájem. And I was just wondering why Sarvabhauma Bhattacharya, because there were so many intimate Lord Nityananda, intimate friends and associates of Mahaprabhu, and why Sarvabhauma Bhattacharya was able to understand the mind of Chaitanya Mahaprabhu, what he is missing actually. He was looking for constantly, but still he didn't find that point. You mentioned this. A já jsem přemýšlela, proč zrovna Sarvabhauma Bhattacharya, proč ne nějaký z důvěrnějších společníků pána Chaitany byl použit pro tento záměr, jak on porozuměl srdci Chaitany Mahaprabhu a že ještě stále nezakusil to, pro co přišel, tu náladu Srimati Radharani. So how can we understand his role or what Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to teach us with this? Jak můžeme teda pochopit jeho roli a co nás touto zábavou chce Chaitanya Mahaprabhu naučit? It's a very thoughtful question. Thank you. To velice přemýšlivá otázka, děkuji. I'm not aware of any of our acharyas commenting on that. Nepamatuju si, že by někdo z našich áčáriů to komentoval. But we have a license to practice anuman. And we can try to understand something based on Shastra. Ale máme právo praktikovat anumánu, neboli to úsilí pochopit témata na základě šástry. So first of all, Sarvabhauma Bhattacharya is the incarnation of Brihaspati. Takže nejdříve ze všeho Sarvabhauma Bhattacharya je inkarnací Brihaspatiho. Brihaspati is the guru of the devas, the demigods. Brihaspati je guruem polobohu. So that makes your question even stronger. A to ještě zesiluje tu podstatu té otázky. How is it that he's helping Mahaprabhu to come to Ramananda Roy and to understand Radha Bhav? Jak je možné, že on je tím, kdo pomáhá Mahaprabhuovi setkat se s Ramanandou Rájem a zakusit Mahabhávu? What comes to my mind are some things that my Guru said. Co mi přichází na mysl, jsou věci, které řekl můj duchovní mistr. He said that Jagannath and Jagannath Puri is Aishvarja, Madhurja, Yugala Milan. It's a combination of both sweetness and opulence. On řekl, že Jagannath Puri a Jagannath jsou kombinací jak sladkosti, tak opulence. And this is the nature of Jagannath Puri. A to je povahou Jagannath Puri. You have so much opulence there worshiping Lord Jagannath. Je tam tolik opulence při uctívání Jagannatha. But it also becomes sweet. Ale také je to velice sladké. And therefore acharyas have said that the mood of Jagannath Puri is like Kurukshetra.
Proto naši áčáriové vysvětlují, že nálada v Puri je jako nálada na Kurukshetra. In Kurukshetra, Krishna is there with so many kings and soldiers and war horses and war elephants. Na Kurukšetře je Kršna s tolika ostatníma králema, armádou a slonama, koněma. But ultimately, what is the real purpose of all those soldiers and war elephants and war horses? Ale co je jejich skutečným účelem? What is the purpose in a transcendental sense? Co je tím účelem v transcendentálním smyslu? They're creating some drama. Oni vytvářejí určité drama. They're creating some tension. Je tam nějaká tenze. And which makes it more exciting for Radha and Krishna to come together. A to způsobuje ještě větší vzrušení pro Rádhu a Kršnu při tom setkání. So Sanatan Goswami says, Paramaishvaya bara prakasha lokanusari vyavahara ramyam. He says in Brihad Bhagavatamrita that Jagannath Puri is a place full of maha aishvarya, great opulence. Proto Sanatan Goswami v Brihad Bhagavatamritě říká, že Jagannath Puri je místo obrovské opulence. Lokanusari vyavahara ramyam. It's also ramyam. It's also very, very sweet. Ale je také velice sladké. And it reminds me of a verse at the end of the Chaitanya Chandadoya Natakam by Kavi Karnapur. A také mě to přivádí k verši na konci Chaitanya Chandrodaya Nataky, Wherein Chaitanya Mahaprabhu says that all the devotees who are here, even though they may have different rasas, they may be in Sakya ras, or they may be a devotee of Hanuman, or of Vishnu, or Narayan, kde Chaitanya Mahaprabhu říká, že všichni oddaní, kteří jsou tu se mnou, bez ohledu na to, jaký mají svůj vztah, ať už jsou jako Hanuman, nebo mají náladu jako na Vajkuntě, jakoukoliv. but in this incarnation we're coming and they're all getting this Madhurya ras. Ale v této inkarnaci všichni, kteří ke mně přijdou, získají Madhurya rasu. So Sarvabhauma Bhattacharya, he's the advisor to Maharaj Prataparudra, Sarvabhauma Bhattacharya je rádcem Maharaj Prataparudry, which is also an interesting position philosophically, což je filozoficky také zajímavá pozice, because Maharaj Prataparudra is the guy in charge of Puri, at least the manager. Protože Prataparudra je ten, kdo má na starosti Jagannath Puri. Jagannath is in charge. Jagannath to má na starosti, But Maharaj Prataparudra is the manager, ale Maharaj Prataparudra je manager and he's the advisor there. a on je jeho rádce. So that's full of opulence. To je úplné opulence. But he knows, therefore, about Ramananda Roy, who's also a Kshatriya. A on díky tomu zná Ramanandu Ráje, který je také kšatriou. And because there's both sweetness and opulence there, A protože tam je obojí, jak sladkost, tak opulence, he's an advisor, and he's advising Chaitanya Mahaprabhu, you should go to Ramananda Roy. tak on radí Chaitanya Mahaprabhuovi, měl by si jít za Ramanandou Rájem. There's some thoughts that come to my mind. Do you have any other thoughts? Yeah. Yeah, add something. Hare Krishna. Well, my thought would be that advising Chaitanya Mahaprabhu doesn't necessarily require that you yourself are tasting it. You might just have met Ramananda Rai and it created some strong impression in your heart that he's Rasika Vaishnava. And then when you meet another Rasika Vaishnava, as Chaitanya Mahaprabhu, then you can tell him, oh, you would go well together with Ramananda Rai. You should meet this devotee. That's... Já jsem říkal, že mě k tomu napadlo, že to, že někoho někam jako pošlem, neznamená, že my sami musíme mít realizovanou tu pozici. Že Prataparudra Maharaj, on znal Ramanandu Ráje a věděl o něm, že je jako velký Rasika Vaishnava a z toho setkání mohl mít jako velký dojem ve svém srdci. A proto, když potom potkal Chaitanya Mahaprabhua, tak ho přirozeně odkázal, jo, vám dvou to bude fungovat, vy byste se měli setkat, měl by se setkat s Ramanandou Rájem. Okay. So I have to warn all the devotees here from Czech. Musím varovat všechny oddané z Čech. You don't know what's going on. Nevíte, co se tady děje, But there's a secret spy, I think from the Czech government,
who's watching all of you to see what you're doing. Je tady tajný špech z Čech, který nás pozoruje, co tady děláme. His name is Nila Madhav. Jeho jméno je Nila Madhava. And he's online. A on je s náma online na Zoomu. Rivo! Nila Madhav Prabhu, you should say something on behalf of the Czech government, or maybe yourself, in Czech language to all the devotees here. Nila Madhava Prabhu, řekni nám prosím něco v češtině. Musí se odmítnout. You have to unmute. Okay. It's okay now? Yeah, just 1 second. I'm going to put your beautiful picture there so everybody can see you. There we go. Hare Krishna, drazí oddaní, přijměte prosím moje úctivé poklony. Jaj. Máte ohromné štěstí, že jste tady ten víkend mohli strávit, nebo ještě dále trávíte v New Vrajadhámu a ve úžasné společnosti Madhavanandy Prabhu a ostatních Vajšnavů. Je to úžasné a já bych s vámi taky moc rád strávil ten čas, ale v tuhletu chvíli máme s Radhikou Sundari nějakou službu, další povinnosti okolo našeho duchovního mistra, jeho svátosti Bhaktivaibhavi Maharáže, který se postupně zotavuje, ale bude to ještě běh na dlouhou trať, ale s vaším požehnáním a modlitbami to bude určitě, doufáme, úspěšné a já vám moc přeju, abyste ten zbytek vašeho pobytu ve svatém dhámu, ve společnosti tak úžasných Vajšnavů plně využili a potom se podělili s námi ostatními, který jsme neměli tu příležitost a abyste předali to úžasné katha, ten nektar Kršna katha, abyste předali i ostatním, abychom i my ostatní měli tu možnost také získat ten ohromný užitek z naslouchání a opěvování a sdružování se s velkými Vajšnavy. Hare Krishna. Shila Prabhupada. You have to translate a little bit quickly into English for those of us who don't understand what you're saying. Nila Madhava Prabhu, přeložíš to ještě trošku do angličtiny pro oddaný, který nerozumějí česky? Můžeš to přeložit ty, prosím? Once me. OK, já se pokusím, když tak mě oprav, když tam bude něco nesprávně. So Nila Madhava Prabhu is sending his obeisances to all the devotees here, and he expressed that we are very fortunate that we can visit as a Czech devotees, that we could visit New Vrajadham and have association and opportunity to listen katha from Madhavananda Prabhu, and he was missing our association. He would like to be here with us, but currently they are taking care with his wife Radhika Sundari of His Holiness Bhaktivaibhava Maharaj and his health, which is improving slowly. And Nila Madhava Prabhu was asking all the devotees for blessings so that Bhaktivaibhava Maharaj gets well soon and easy. Okay. Now I want to ask if Srimati wants to make any comments. A já se chci zeptat, jestli Srimati by chtěla mít nějaký komentář. Okay, we can all. Krishna Kunj suggests we should all chant Hare Krishna, 3 mantras. Okay. 3 mantras. Say a prayer for Bhakti Vaibhav Maharaj and pray for him. He had a stroke. Yeah, stroke. So he's staying with Nila Madhava Prabhu now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Okay, and now the final words from Srimati. Just anything, just 2 words. Závěrečná slova Šrimati, cokoliv. Přednáška byla The lecture was one. Is okay? Srimati, can we all go and take prasadam now? Můžeme teďka všichni přijmout prasádam. Okay. Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhaktavinda ke, Gaur Premanandi. Radhavananda Prabhu, Yes, Prabhu. just for the second, the last darshan, oh, not last, I mean the darshan of Lord Jagannath for all of you, please. Okay, just 1 second. Let me take my picture away. Keep holding on. Here we go. Okay, I'm going to start with Leela Purushottam because he's very attached. Jai Jagannath! Jai Radhika! Jai Radhika! Jai Ho! Shri Jagannath Swami ke, Srila Prabhupada ke, Gaur Premanandi, Vamshakalpadru, Shrimati ke, Vamshakalpadru Vischa Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nanda Kori Vaishnavrinda Ki Jai. Thank you, Nilamada Prabhu. I thank you so much for the wonderful katha today. I really, enjoy it, and it was so blissful. Thank you. Okay, when you go and you make your report to the Czech government, you say something favorable about the devotees here, okay? It sounds like I have a really, how to say, strange reputation. that I am the spy of the government, and I have to improve my Vaishnava behavior. Please offer our obeisances to Bhakti Bhai Maharaj. Yes, please. And our prayers for him. Our Seriously. pranams and prayers to Maharaj. Sure, I will do. Thank you so much. Hare Krishna.